Перевод: в своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную, все существа пребывают во мне, но я не в них. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. И в то же время все сотворенное находится вне меня. Узри мое мистическое могущество. Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, я не являюсь частью материального мироздания, ибо я сам источник творения. Purport. Text 5. The Lord says that everything is resting on Him. Matstani Sarvabhutani. Комментарий к тексту 5. Господь говорит, что все сущее покоится на нем, Матстхани Сарвабхутани. This should not be misunderstood. Необходимо правильно понять его слова. Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Сам Господь лично не участвует в поддержании материальной вселенной. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulders. He seems to be very tired, holding this great earthly planet. Иногда можно увидеть изображение Атланта, держащего на своих плечах земной шар, сгибаясь под его тяжестью, он выглядит очень утомленным. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. Мы не должны представлять таким Кришну, держащего на себе вселенную. He says that although everything is resting on him, he is aloof. Он говорит, что хотя все сущее покоится на нем, сам он в стороне от всего. Planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. Планетарные системы парят в космическом пространстве, которое представляет собой энергию Верховного Господа. But he is different from space. Однако сам он отличен от космического пространства. He is differently situated. Положение Господа иное. Therefore the Lord says, although they are situated on my inconceivable energy as the Supreme Personality of Godhead, I am aloof from them. Поэтому Господь говорит, хотя все сущее покоится на моей непостижимой энергии, я, будучи Верховной Личностью Бога, остаюсь вне Его. This is the inconceivable opulence of the Lord. Таково непостижимое могущество. Did you move my phone from here? No. Okay, I put it down. Oh, here. Okay. There's something here. This is the inconceivable opulence of the Lord. Таково непостижимое могущество Господа. In the Nirukti Vedic dictionary, it is said, Yujate Nena Durgateshu Karyeshu. Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying His energy. В ведическом словаре Нирукти сказано «Юджаты мена дургатишу каришу». Верховный Господь являет удивительные непостижимые игры с помощью своей энергии. His person is full of different potent energies, and His determination is itself actual fact. Он обладает разнообразными могущественными энергиями, и любое его намерение тотчас становится явью. In this way, the personality of Godhead is to be understood. Так нужно понимать природу личности Бога. We may think of doing something, but there are so many impediments. Sometimes it is not possible to do as we like. Задумав сделать что-то, мы вынуждены преодолевать множество препятствий, и зачастую не можем исполнить свои желания. But when Krishna wants to do something, simply by His willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. Но если Кришна захочет что-либо, одного его желания достаточно, и все происходит столь совершенным образом, что можно только восхищаться. The Lord explains this fact, although He is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, He does not touch this material manifestation. Господь так объясняет это, хотя все мироздание покоится на нем, сам он не касается материального космоса. Simply by His supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained, and everything is annihilated. Все сущее сохраняется, создается, сохраняется, поддерживается и в конце концов уничтожается его высшей волей. There's no difference between His mind and Himself, as there is a difference between ourselves and our present material mind, because He is absolute spirit.
Поскольку он абсолютно духовен, то между его умом и им самим нет никакой разницы, тогда как мы отличны от своего нынешнего материального ума. Simultaneously, the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how He is also present personally. Господь одновременно пребывает везде, однако обыкновенному человеку никогда не понять, каким образом он лично присутствует всюду. He is different from His material manifestation, yet everything is resting on Him. Он вне материального мира, и в то же время все покоится на нем. This is explained here as Yogam Aishvaram, the mystic power of the Supreme Personality of Godhead. На это указывают слова Йога Майшварам, таково мистическое могущество Верховной Личности Бога. Om Jnana Timarandasya Gyananjana Savakaya Chakshura Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalo Pangam Langayate Garim Yat Kripatamaham Vande Shri Gunandina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavari Pastachari Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. These are two important verses from the 9th chapter of Bhagavad Gita. Это два важных стиха, которые содержатся в 9 главе Бхагавад-гиты. Krishna is explaining to Arjuna how he exists both within the creation and separate from the creation. Господь Кришна объясняет Арджуне, что пребывает одновременно вовне этого творения, также внутри него. This something that we also touched upon yesterday when we were speaking about the potencies of the Supreme. Мы вчера уже коснулись этой темы, когда говорили об энергиях Верховного Господа. Yesterday we were talking about the Supreme Lord's independent pastimes, pleasure pastimes of enjoyment. Вчера мы говорили о том, что Господь занимается своими совершенно свободными, независимыми играми наслаждения. And how these pleasure pastimes of enjoyment go on eternally in His transcendental abode. И как эти трансцендентные игры, которые полны блаженства, вечно проходят его трансцендентные обители. And then how the Lord sometimes descends to display His pleasure pastimes and for the purposes which He comes, we also explained yesterday. И иногда, как мы вчера говорили, Господь спускается в этот мир, чтобы явить свои игры здесь, в этом мире. И мы также объяснили причины, по которым Он делает это. We explained that He does not have to come in order to destroy the demons, but rather His primary purpose of coming is to give pleasure to His devotees. Мы объяснили, что Господь приходит сюда в первую очередь не для того, чтобы уничтожать демонов, а чтобы проявить эти удивительные игры на радость своим преданным. So these eternal pastimes are eternally manifest in the transcendental spiritual world, but then the Lord descends in His various incarnations to display these pastimes for His devotees and to also to attract the residents of the material world to the transcendental realm. Мы говорили о том, что Господь являет свои трансцендентные игры в своих многообразных трансцендентных обителях, но время от времени снисходит сюда, в материальный мир, для того, чтобы явить их здесь и на радость преданным, а также для того, чтобы привлечь обратно в трансцендентную обитель тех, кто находится здесь в материальном мире. And therefore these pastimes are always described as transcendental because they are not in any way connected with material nature. Эти игры называются трансцендентными. Это означает, что у них нет никакой связи или соприкосновения с материальной природой. And when the Lord Himself descends, the Lord does not accept any type of material body, but He descends in His eternal form. И когда Господь не сходит в этот мир, Он не принимает какое-то материальное тело, но является здесь в своей изначальной духовной форме. And therefore sometimes He brings along His eternal associates who accompany Him also for the purpose of displaying these pastimes. И иногда Он также является сюда со своими преданными, такими
преданными, трансцендентными преданными духовного мира, которые помогают ему участвовать в этих играх. As we explained also yesterday, how Jai and Vijay, who are the eternal associates of the Lord, they are the gatekeepers of the Vaikuntha planets. They had to take birth, 3 births as demons. Мы уже говорили вчера о том, что Джай и Виджай — это вечные привратники духовного мира на планетах Вайкунтхи. Вынуждены были родиться в этом мире 3 раза как демоны. But they were actually eternal associates of the Lord who appeared to fulfill some purpose of the Lord. Но они на самом деле являются вечными спутниками Господа, которые явились сюда, в этот материальный мир, для того, чтобы осуществить какое-то конкретное намерение Господа. Because, as Prabhupada explains, Krishna, he also has the propensity to fight, but who can Krishna fight with? Потому что, как говорил Шрила Прабхупада, у Кришны есть определенная трансцендентная склонность к сражению, и некому сражаться с Кришной в духовном мире. There's nobody to fight with in the spiritual world. В духовном мире некому сражаться с Кришной. So sometimes one or some of his associates will descend in order to give the Lord a good fight. И иногда один из несколько его спутников из духовного мира спускаются сюда, чтобы устроить Господу хорошее сражение здесь. So, Jai and Vijay were actually eternal associates who, by the will of the Lord, descended into accepting these 3 births as demons. Джай и Виджай являются такими вечными спутниками Господа, которые по воле Господа явились в этот материальный мир в область демонов и рождались здесь 3 раза. And then upon completing their mission, they were dispatched back to their original positions as gatekeepers in Vaikuntha. И исполнив свою миссию, они обратно вернулись в свое изначальное положение привратников на планетах Вайкунтхи в духовном мире. So the Lord descends, and also he also is accompanied by his associates whenever he descends. Так как мы объясняли, Господь является сюда в этом мире, и здесь в этом мире ему он также сопровождается, приходит сюда в окружении своих вечных спутников. And these individuals and their pastimes go on eternally. They're always eternally manifest. Эти игры и эти личности, которые сопровождают Господа, вечно проявляются. Krishna says, Ajopi son of Yatma Bhutanam Ishvaropi son. He says, although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, still I appear in every millennium in my original transcendental form. Господь говорит в Бхагавад-гите, что хотя я не рожден и вечен, мое тело трансцендентно и нетленно, тем не менее я рождаюсь или проявляюсь в этом мире из рождения из века в век в своей изначальной духовной форме. Therefore, even Krishna's appearance in this world is his pastime, because he does it by his own will. И поэтому даже явление Господа Кришны в этом мире является его игрой. Так называемое рождение на самом деле происходит исключительно по воле самого Господа. He is not forced to take his birth as ordinary living entities are forced to accept the material body. В отличие от обыкновенных живых существ, которым приходится принимать определенное материальное тело, у Господа нет такой необходимости. And therefore, when he comes to this world, he is not in any way bound by the laws of material nature. Поэтому, когда Господь приходит в материальный мир, он никоим образом не подвержен влиянию законов материальной природы, не связанным. And therefore, he says, I appear in my original transcendental form. И поэтому он говорит, что является своей изначальной духовной и трансцендентной формой. So, and Prabhupada gives the analogy of just like the warden when he enters into the prison house. Шрила Прабхупада в этой связи приводит пример с надзирателем тюрьмы, который заходит в тюрьму. When the warden enters into the prison house, many of the prisoners who are standing behind bars, they may laugh and they say, oh, look at the warden, he's in prison like us. Когда надзиратель тюрьмы заходит в тюрьму, то, может быть, заключенные, которые стоят за этими тюремными решетками, могут смеяться над ним, думая, ну вот смотрите, и надзиратель тоже оказался в тюрьме, как мы. But the fact is, although he may appear to be in the prison house, he very easily walks out of the prison house without any constraints whatsoever. He is free to leave. Однако разница заключается в том, что в отличие от них, надзиратель тюрьмы может покинуть ее в любой момент, когда захочет, и никто ему в этом не помешает, он свободен. He is free to come and go as he pleases, because he is not bound by the laws of the prison, even though he is the creator of the laws of the prison. Хотя он создатель законов тюрьмы, однако он может в любой момент прийти в эту тюрьму и уйти из нее. Он не находится за решетками, как другие заключенные, и не связан с законами тюрьмы. In the same way, whenever the Lord descends, in whatever form he descends in,
he is also not bound by the laws of this material world. И точно так же, когда бы ни приходил Господь, и в какой бы форме Он ни приходил, Он не связан с законом материального мира. And therefore, when he comes by his own choice to fulfill his own purpose. И поэтому, когда Он приходит сюда, Он приходит по своему собственному выбору и исполняет свои собственные намерения. And when his purpose is fulfilled, he then leaves and goes on to the next universe. И исполнив свои намерения в этой вселенной, Господь уходит из нее и отправляется в следующую. In this way, his pastimes go on eternally within the material universes, and at the same time, they are also taking place in the spiritual world. Таким образом, игры Господа доходят в этих материальных вселенных, и одновременно с этим они также проходят вечно в духовных мирах. So, this is inconceivable. Это непостижимо. Of how the Lord can manifest himself simultaneously in so many places and fulfill so many purposes. Как Господь одновременно может проявляться в таком множестве мест и достигать так много разнообразных целей, это непостижимо. But here in these verses, the Lord is also describing his yogam aishvaram, or his inconceivable mystic power, in a different way. Но в этом стихе Господь Кришна описывает свою йогу Айшварам, то есть непостижимую мистическую силу, иначе. He's describing how by his inconceivable potencies, this entire universe, he is pervaded throughout this entire universe. Он говорит, что благодаря своей непостижимой энергии, могуществу, он пронизывает всю Вселенную. But he's pervaded throughout this entire universe through his different energies. Он пронизывает эту энергию разнообразным, он пронизывает эту материальную природу своими разнообразными энергиями. And as he says in this verse, he says, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for my very self is the very source of creation. Он говорит в этом стихе, что хотя я пронизываю собой все творение всех живых существ, но я не являюсь частью материального мироздания, поскольку я сам источник творения, я не нахожусь, не являюсь частью материального мироздания. So this is another important feature to understand about Krishna, is how he pervades the entire cosmic manifestation to his different energies. Это еще одно очень важное для понимания качества Кришны, каким образом он является всепронизывающим повсюду. But even though he pervades the entire cosmic manifestation through his energies, he always remains separate from them. Посредством своих энергий, хотя он пронизывает все материальное мироздание, он при этом остается отдельным от него. Some people would like us to believe that that the Lord, it's not possible for the Lord to transform into this entire cosmic manifestation. Некоторые люди пытаются убедить нас в том, что просто невозможно для Господа проявиться как это материальное творение. But the Gaudiya Vaishnavas understand, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, with the philosophical understanding of Achintya Veda Veda Tattva, how the Lord is simultaneously one with, inconceivably simultaneously one with, and different from His creation. Но Гаудия Вайшнава, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, понимает его философию, Ачинтя Веда Веда Таттву, гласящую, что Господь одновременно един с этим мирозданием и отличен от него. In other words, when Krishna transforms or creates this entire cosmic manifestation of unlimited universes with unlimited planets, другими словами, когда Господь Кришна создает материальную вселенную с бесконечным количеством планет, и бесконечное количество этих вселенных, and which are inhabited with unlimited living entities who have so many different types of material bodies, населенные несметным количеством живых существ, у которых есть разнообразные материальные тела. how does this all take place? Как же все это происходит? And what Krishna is explaining here is it takes place because he pervades the cosmic manifestation by the transformation of his different energies. И Кришна объясняет, что это возможно и осуществимо, поскольку он пронизывает все это мироздание благодаря своим разнообразным энергиям. The impersonalist school of philosopher, they find it very difficult to accept this point. Имперсоналистам очень сложно принять это утверждение. Because the impersonalists or even the Mayavadis themselves, they prefer to think that actually everything is the supreme. Потому что имперсоналисты или майявади предпочитают считать, что все является Богом или Верховным.
And they even quote Shankaracharya, who gives his explanation of Vedanta Sutra. И в этой связи они цитируют Шанкарачарья, который дает свое толкование Веданты Сутры. That Vedanta Sutra says that the Lord creates by transforming his energies, but not by transforming himself. Веданта Сутра утверждает, что Господь творит, преобразовывая и трансформируя свои энергии, но не самого себя. This in Sanskrit is called Parinamvada. На санскрите это называется Паринама-вада. But Shankaracharya, he explains that actually that Vyasadeva made a mistake. Но Шанкарачарья объясняет, что на самом деле Вьясадева совершил ошибку. And he put forward the theory which is called Vivartavad. И взамен этого объяснения Шанкарачарья выдвигает свое объяснение, которое называют Вивартавада. It is the theory of illusion. Вивартавада — это теория иллюзий. That he promotes the understanding that actually Vyasadeva was in illusion and made a mistake when he said the Lord transforms his energies. Шанкарачарья утверждает, что Вьясадева совершил ошибку, когда он писал, что Господь преобразует свои энергии в этот материальный мир. Because the Mayavadis will not accept the energies of the Supreme Lord. Потому что майявади не принимают существование энергии Господа. Because as soon as you accept the energies, then you have to accept as an energetic source. Потому что стоит согласиться с существованием энергии, необходимо также принять, что существует источник этих энергий. Have any of you ever experienced the pervasiveness of some energy or some energy that comes without a source from which it comes? Разве у кого-нибудь из вас есть опыт существования или соприкосновения с какой-то энергией, у которой нет источника? It's like the sunlight is the energy of the sun. Например, солнечные лучи, солнечный свет — это энергия Солнца. But the sunlight doesn't exist without the sun. Но энергия Солнца или солнечные лучи не существует отдельно, в отрыве от Солнца. So wherever there is energy, there is an energetic source. Поэтому, когда мы говорим об энергии, мы должны подразумевать также источник этой энергии. So the Mayavadis, they wish us to believe that actually, no, there is no energies to transform. И майявади пытается нас убедить в том, что вообще не существует никаких энергий, поэтому нечему трансформироваться. Because ultimately everything is all one. Потому что все в конечном счете едино. Because as soon as you accept energies, you accept as an energetic source, but they say no, there is no energetic source. Потому что стоит нам принять существование энергии, также необходимо нам принять существование источника этих энергий. Но майявади утверждает, что источника этих энергий не существует. It's all one. Потому что все едино. But the Vaishnavas understand, according to Parinamvada, that when the Lord creates, His eternal energies which exist along with Him are transformed. Но вайшнавы с помощью Паринамавады объясняют, что когда Господь творит, Его вечные энергии, которые сосуществуют с Ним, преобразуются. But He doesn't transform. Но при этом сам Господь не преобразуется. He always remains the same. Он всегда остается тем же самым. You can take so many manifestations coming from Him, but He always remains complete. Сколько бы из Него проявлений материальных миров не исходило, Он всегда остается полным целым. This is inconceivable. Это непостижимо. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vishishate. The Supreme Personality of God is perfect and complete. В этом стихе говорится, что Верховная Личность Бога совершенна и полна. And because He is completely perfect, all emanations which are coming from Him, such as this phenomenal world, are also perfectly equipped as complete wholes. И поскольку Он самосовершенен, закончен сам себе, все то, что исходит из Него, также отличается такой полнотой и законченностью. Whatever is produced by the complete whole is also complete in itself. Все, что происходит или творится полным законченным целым, само по себе полно и закончено. And because He is the complete whole, even though so many complete units come from Him, He always remains the complete balance. И поскольку Он остается полным целым, хотя из Него исходит множество полных законченных частей, Он при этом пребывает и остается пребывать совершенно в равновесии. This is Purnam, this is complete. Называется Пурнам или полнота. He never becomes anything less, even though He pervades this entire cosmic manifestation by a manifestation of His energies. Его никогда не убывает, несмотря на то, что Он создает своими трансцендентными энергиями все эти бесчисленные материальные миры и пронизывает их. I wanted to read something that Srila Prabhupada had written in 1968 in response to a person who asked Prabhupada a very interesting question. Я хочу кое-что прочитать в этой связи. Это было написано Шрила Прабхупадой в ответ на
Один очень интересный вопрос человека в 1168 году. First I'll give the question and then I'll give Prabhupada's answer. Вначале я прочитаю вопрос, и затем прочитаю ответ Шрилы Прабхупады. He says, the question is, I've read that your Krishna consciousness is non-sectarian science of the soul. Я читал, что ваше сознание Кришны — это не сектантская наука о душе. How is it then that you follow some particular concept of God? Однако почему вы при этом придерживаетесь какой-то конкретной концепции или представления о Боге, Krishna, а именно о Кришне, rather than a more universal concept? вместо того, чтобы придерживаться какой-то более универсальной концепции о Боге, Such as the one or the all-pervading light. как, например, единый или всепронизывающий свет. I like your movement very much, but I do feel this to be a clear contradiction in your philosophy. Мне очень нравится ваше движение, но в этом я вижу очевидное противоречие вашей философии. I'll just analyze this question for those who may have not have caught it. Я сейчас объясню этот вопрос для тех, до кого он не дошел. He was saying, you promote your movement as non-sectarian, but you seem to have a very sectarian concept. Этот вопрос звучит так, что похоже, хотя вы пытаетесь пропагандировать свое движение как не сектантское, но при этом вы основываетесь на весьма сектантском подходе. Because you're saying, you're limiting God by saying it's Krishna. Потому что вы ограничиваете Бога рамками Кришны. But that's not as universally accepted as the one or all-pervading light. Но невозможно принять это представление о Боге как о Кришне таким же универсальным или подходящим ко всем, как, скажем, представление о Боге как о едином или как о всепронизывающем свете. To me, that seems to be more non-sectarian than saying that the one is Krishna. Поэтому мое представление это понимание Бога как всепронизывающего света или единого, оно гораздо менее сектантское, чем представление о Боге как о Кришне. Оно гораздо более универсальное. And therefore, there seems to be some contradiction in your philosophy because you say you're non-sectarian, but this sounds pretty sectarian to me. Потому что и поэтому существует похожее. И похоже, что I don't know what to tell you. Therefore, there seems to be a contradiction in your philosophy because although you promote yourself as non-sectarian, that appears to be pretty sectarian to me. И поэтому похоже, что в этом как раз заключается противоречие вашей философии. Вы ее пропагандируете как не сектантскую, но это очевидное противоречие, это очень сектантский подход к Богу. And Prabhupada responds, В ответ Шрила Прабхупады. My dear Mr. Darcy, Дорогой господин Дарси, thank you for your interest and for your question also. большое спасибо вам за ваш интерес и также за ваш вопрос. I assure you that Krishna is not a concept. Заверяю вас, что Кришна никакая не концепция. He is the supreme original person. Он изначально верховная личность. Everything that exists is his energy. Все, что существует, является его энергией. And he is the sole energetic. И он является единственным источником всех энергий. He pervades his energy because he has complete and limitless control over it. И он распространяет повсюду свою энергию, потому что является единовластным повелителем всех его энергий. All that exists then is of him. И все, что существует, All that exists then is of him, from him, possessed, pervaded, and maintained by him. И все, что существует, берется из него, для него, поддерживается им, творится им и существует в нем. Therefore, he is the one, Поэтому он и есть тот самый единый, all-pervading and the resting ground of the universe. всепронизывающий, и он является основой всей Вселенной. But he is Всех even more. вселенных. But he is even more than this. Но он этим не ограничивается, He is thus held to be an individual. поскольку он поэтому является личностью. The whole is more than the sum of the parts. Потому что полное гораздо больше, чем сумма его частей. This omnipotence is called the Lord simultaneously one in different nature. И эта всесильная природа Господа называется или объясняется по-другому, как одновременное единство Господа с Его творением и отделенность Его от Него. But Srila Prabhupada very succinctly makes it very clear
that actually that Krishna is the one. Другими словами, Прабхупада очень лаконично отвечает ему, человек говорит, что Кришна есть тот самый единый. Because the man would say, why don't you actually present it as the one? Потому что человек говорит, ну почему вам не называть Бога просто единым? And Prabhupada said, we are presenting it as the one. И Прабхупада отвечает, но мы так его представляем, единый. The one is Krishna. Тот самый единый, Кришна. That is the one. Вот он и есть тот самый единый. So when someone may say, oh, if the one is Krishna, then you're saying then that means everything is Krishna. И кто-то может сказать, хорошо, если вы говорите, что вот он есть тот самый единый Бог, и он Кришна, значит все Кришна. But Prabhupada then goes on to explain, he said, no, the one is Krishna from whom everything is resting. И Шилапада продолжает объяснять, говоря, да, то есть он самый, тот самый единый Кришна, и все покоится на нем. Because all that exists is of him, from him, possessed, pervaded and maintained by him. И все, что существует, берется из него, для него, все принадлежит ему и поддерживается им, и покоится на нем. So, пронизывается им. yet he remains eternally distinct from everything that he has created. Однако Кришна при этом вечно остается в стороне от всего того, что он создал. And therefore he is more than sum of all of the И parts. поэтому он больше, чем сумма всех его составных частей. Like the impersonalists, they think that actually, that they say that God cannot transform into this creation. И персоналисты, например, утверждают, что Бог не может преобразоваться в творение. And that's why they promote this theory of illusion. Поэтому-то они и пропагандируют свою теорию иллюзий. Because they say that everything is God. Они утверждают, что все есть Бог. Like Prabhupada gives the example of like you take a piece of paper, you rip it up into little pieces and you throw it out, and then the original paper is gone. Как Шрила Прабхупада приводит пример с бумагой. Если взять кусок бумаги, взорвать ее на мелкие клочки и выбросить на пол, тогда изначальный листок бумаги исчезнет. But with Krishna, he transforms his energies, which always remain separate from him. Но энергии Кришны, которые принадлежат ему, вечно трансформируются и остаются отдельными от него. But are always eternally existing. Но всегда вечно существуют. Either they're existing in the manifest state or in the unmanifest Как бы state. они ни существовали, как в проявленном состоянии или в непроявленном, But they're always existing. они всегда существуют. Prabhupada gives the example, just like the expert electrician, he knows how to use electrical energy for both heating purposes and cooling purposes. Шрила Прабхупада приводит пример с электриком. Опытный электрик может и умеет использовать электроэнергию как для того, чтобы нагревать или отапливать, так и для того, чтобы охлаждать. He takes the one electrical energy and by his manipulation he can use the electrical energy for heating, but then he can take the same electrical energy and then he can change it for cooling. Он берет электрический ток и благодаря своим навыкам и умению он может заставить электрический ток нагревать помещение или охлаждать. So in the same way, Krishna has his energies. Точно так же у Кришны есть его энергия. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetrigyakya Tata Para Avidyakama Samgyana Tritiya Shakti Ishite. That the potencies or the energies of Krishna are summarized in three categories. В этом стихе говорится, что все энергии Кришны разделяются на три категории. They are the spiritual energy, which is full of knowledge. Существует духовная энергия, которая полна знания. There is the living entity who all belongs to the spiritual energy, but he can come under the influence of the Lord's third energy. Существует также пограничная энергия Господа, которая состоит из живых существ, и которая, хотя она принадлежит духовной энергии, но попадает под влияние материальной энергии. Which is ignorance and is visible in fruitive activities. Эта материальная энергия представляет собой невежество и проявляется как деятельность ради плодов. The three primary energies of the Lord. Три основные энергии Господа. Spiritual energy, the living entity, and Maya. Его духовная энергия, затем живые существа и майя. So, therefore, the Lord can take his energies and he can transform that which is spiritual into something which is material. Поэтому Господь может взять свою энергию и преобразовать ее, духовную, например, в материальную. He can transform something which is material
and revert it back to its spiritual state. Он может также взять что-то материальное и снова вернуть это материальное в его духовное состояние. He says, Etad yonini bhutani savadhichipad harya ahankritstasya jagata pabhavak palayastata. He says, both, you should know that both, all that is material and all that is spiritual, I am both its origin and its dissolution. Кришна говорит в этом стихе, что знай, что все то, что есть духовного, и то, что есть материального, я являюсь источником, и я являюсь местом упокоения того и другого. Everything is emanating from Все из меня исходит. Aham sarvasya pabhavo mataksavam pravartate. Iti matva bhajate mam buddha bhava samanvata. I am the source of the material worlds and the source of the spiritual worlds. Everything is emanating from me. В этом стихе Кришна говорит, что все, что он является источником всего сущего и духовных и материальных миров, все исходит из него. The wise who know this perfectly, they engage in my devotional service and worship me with all of their hearts. И мудрые люди, которые знают это совершенствие, они дают себя целиком преданному служению, мне поклоняются мне всеми своими сердцами. So, therefore, the most complete understanding of Krishna is to understand that how Krishna is eternal, he has an eternal form, spiritual body, and it's never in any way material. И поэтому совершенное понимание Кришны заключается в том, что у Кришны есть вечная форма, что у него совершенно духовное тело, и его никогда не касается материи, он не имеет никакого отношения к ней. And as we explained in the beginning, how it's eternally existing, how Lord is eternally existing and enjoying his eternal pastimes with his eternal associates. И мы также объясняли, что Господь вечно существует, свой трансцендентный обитель наслаждается там удивительными играми, исполненными блаженства со своими трансцендентными вечными спутниками. And one of his pastimes, are you finished? One of his pastimes is creation. И одна из его игр — это творение. That's why Bhagavatam includes creation. It is also in the Srimad Bhagavatam, there's a whole section that describes the creation of this entire cosmic manifestation. Поэтому в Бхагаватам целый раздел посвящен творению материального мира, проявлению этой материальной вселенной. But how does he create? Как он творит этот мир? Prabhupada explains here so wonderfully in the purport. Прабхупада объясняет в комментарии удивительным образом здесь. He says when Krishna wants to do something simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. Он здесь говорит, что если Господь чего-то хочет, то все его желания сами собой осуществляются таким совершенным образом, что можно только восхищаться. He says the Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying his energy. Что Господь являет такие непостижимо удивительные деяния, проявляя свои многообразные энергии. His person is full of different potent energies. Его личность проявляет бесконечные различные энергии. And his determination is itself actual fact. И его желание само по себе, любое его желание само собой осуществляется и становится явью. And then Prabhupada says, we may think of doing something, but there's so many impediments. Дальше Прабхупада говорит, что задумав сделать что-то, мы вынуждены преодолевать множество препятствий. And sometimes it is not possible to do as we like. И зачастую мы не можем исполнить свои желания, как того хотим. But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. Но когда Кришна чего-то захочет, тогда все его желания сразу осуществляются, одного его желания достаточно, и все это происходит настолько совершенным образом, что можно только диву даваться. And therefore we quoted that verse yesterday. Natasya karyam karanam cha vijite natatcha mascha vijikashta dishite parasya shaktiya vividhai shriyate svabhavaki gana balakayacha. There's nothing that Krishna has to do. В этом стихе, который мы зацепили вчера, говорится о том, что нет чего-то, что Кришне нужно делать, или он обязан делать. He doesn't have to get involved in the creation of this world. Ему вообще не приходится принимать участие в творении материального мира. He doesn't have to go and to get the supplies and to make the design and take care of the construction. Его не приходится ездить на рынок строительных материалов, заниматься планом или проектом этого здания, которое он хочет построить, а потом следить за тем, чтобы все строили так, как должно быть в соответствии с планом. Doesn't have to get permits from the building commission. Ему не нужно получать разрешение строительства от градостроительной организации. You can't create a universe in this place, can't you see? It's reserved for something else. Нет, здесь вы Вселенную строить не можете, извините, это место для другого предназначено.
It's zoned for some other purpose. Нет, это место отведено для других целей, для Вселенной. You can't put any material worlds in this place. Нет, никаких материальных миров здесь нельзя, не разрешено. Krishna doesn't, there are no impediments to his reality. Нет никаких препятствий для того, что он считает реальностью или то, что он хочет проявить. He's Swarat, he's independent. Он сварат или независимый. And to be independent means he's completely independent. Будучи независимым, он является независимым в полном смысле слова. There are no, and therefore the verse begins that there's nobody equal to Krishna, there's nobody greater than Krishna. Поэтому нет никого равного Кришне, нет никого, кто в чем-либо его превосходил. Therefore, he is the supreme controller, proprietor, Поэтому он enjoyer, верховный повелитель, верховный владыка и верховный наслаждающийся. and because he doesn't have to get involved in the creation of this 1/4 manifestation of the material universes, И поскольку он лично не занимается творением этой 1/4 части всего проявления, he does it all through the manifestation of his different energies. он поручает это разнообразным проявлением своих вещественных энергий. Therefore, the Vaishnava understanding is at the time of creation, what takes place is that the energies of the Lord are transformed into the creation of this cosmic manifestation. Поэтому философ Вайшнава понимает, что когда Вселенная творится, что происходит, это то, что различные энергии Господа просто преображаются в различные части этого материального мира. And then the Lord further expands through his different expansions into the different avatars, such as the Purusha avatars, Затем Господь проявляется через свои различные экспансии и Пуруша-аватары. which is the Mahavishnu. From Mahavishnu comes unlimited universes. Например, Махавишну, из Махавишну выходят бесчисленные вселенные. And then there's Garbhodakshai Vishnu, who enters into each universe as the super soul of the universe. Затем Гарбхадакашай Вишну проявляется в каждой вселенной как ее душа, как сверхдуша. Then there's Kshirodakshai Vishnu. Затем Кширадакашай Вишну. And then the Lord, he comes and manifests himself into these different universes which are created through his expansions and through the transformation of his energies. И затем Господь сам лично является в эти вселенные, которые были сотворены проявлением Его энергии и проявлены различными Его экспансиями. And then in every universe there is a Lord Brahma, who is the creator of the universe. И в каждой вселенной есть Господь Брахма, который является непосредственным конструктором этой вселенной. Lord Brahma is compared to be like a gardener. Его сравнивают с садовником. He creates, but he doesn't create by his own energy. Он творит, конечно, но творит не собственной энергией. The seeds of creation are given to him by the Supreme Lord. Господь дает ему различные семена творения. Do you have what you need? And therefore, when Lord Brahma, came time for Lord Brahma to create the universe, И поэтому, когда Господь Брахма должен творить вселенную, in the third canto of the Bhagavatam is described Lord Brahma's prayers for creative potency. в третьей песне Бхагаватам содержатся молитвы Господа Брахмы о творческой энергии и могуществе. And Lord Brahma, he was praying to the Lord, how will I create a whole universe and not become entangled in it? Господь Брахма молится Господу, говоря, как же я смогу создать эту вселенную и при этом не запутаться в ней. Imagine having to create a universe Представьте себе, вам нужно вселенную создать, and not think you're the doer. при этом не считать себя Творцом. He was bewildered how to do this, and therefore he prayed to the Lord, please let me render this service in such a way that I don't think I'm the doer. В размышлении о том, как это сделать, Господь Брахма пришел в замешательство, поэтому стал молиться Господу о том, чтобы, пожалуйста, даруй мне разум, чтобы я мог понять, как сделать это. So it is Lord Brahma who manifests in each universe as the secondary creator, and he acts according to the Lord's will. И при этом не возомнить себя Творцом. И Господь Брахма на самом деле является вторичным Творцом, который действует, повинуясь воле Господа. And manifests all the ingredients, takes all the ingredients which are coming from the seeds which are given by Krishna, and manifests each and every one of these universes. И он берет все ингредиенты, компоненты творения, которые дает ему Господь Кришна, и из них составляет материальную вселенную. And then Mahavishnu impregnates the living entities with his glands into material nature. И затем Махавишну помещает живые существа в каждую из этих материальных вселенных. Какой глубокий там есть? Is it fixed? I don't think so. What is it? I don't know. It's a loose connection, eh? I know, it's some strange feedback.
And then if there's no Lord Brahma to create a universe, then the Supreme Lord himself actually takes the position of Brahma. Если не находится Господа Брамы, который должен творить материальный мир, тогда Господь сам играет роль Брамы. Not himself as Krishna, but he manifests as a Lord Brahma to take care of the creation of that particular universe. Не в своем образе Кришны, но он проявляется как Господь Брахма, чтобы заботиться, взять брать на себя обязанности по творению конкретной вселенной. And it all happens very naturally and very systematically. И все это происходит естественным образом, очень последовательно. Krishna doesn't have to worry about his energies misbehaving. И Кришне не приходится беспокоиться о том, что его энергии вдруг отобьются от рук. They all work according to his will. Они все действуют в соответствии с его волей. Of course, sometimes his devotees, when the execution of their universal duties, may misbehave. Конечно, иногда его преданные отбиваются от рук, когда увлекаются делами по творению вселенной. For instance, Indra, sometimes he misbehaves in the execution of his universal duties. Или управление вселенной. Как Индра, например, иногда он ведет себя неправильно, увлекаясь своей ролью повелителя этой вселенной. So Krishna comes when he descends and he takes care and he chastises Indra for his misbehavior. И тогда Господь Кришна проявляется, все исправляет и заодно делает Индре внушение. But this is all his pastime. Но это все его игры. This is all part of his eternal pastimes, which are manifest throughout all the entire universes. Все это части его разнообразных игр, вечных игр, которые проявляются в различных частях материального мира. But creation, maintenance, and annihilation all go according to Krishna's will. Однако творение материальной вселенной, поддержание и уничтожение, все это действие происходит в соответствии с волей Господа. Maya takshena prakriti suyate sacharacharam. Krishna says, Maya, material nature, work according to my direction. В этом стихе Господь Кришна говорит, что Майя – это его энергия, которая действует в соответствии с его волей. It's producing all moving and non-moving beings. И она сама производит все движущиеся, неподвижные живые существа. So it's all working perfectly according to Krishna's direction, and therefore Krishna doesn't have to get involved. Поэтому все это действует естественным, совершенным образом, в соответствии с планом Кришны. И Кришне лично не приходится принимать участие в этом. So the entire cosmic manifestation with the unlimited universes are created, maintained, and destroyed. И поэтому все эти материальные вселенные, весь материальный космос, он таким образом создается, поддерживается, уничтожается. But Krishna, he still remains complete. Но Кришна при этом остается полным, The complete whole, полным целым, from whom everything else is coming from. из которого все берется. But as Prabhupada explained, that Krishna is so complete that he's even more than the sum of his parts. И Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна столько полон, что он превосходит даже суммарную сумму всех своих частей. You could take all the entire universes and all the living entities pervading throughout the universes and put them all together. Вы можете собрать все вселенные и также всех живых существ, населяющих эти вселенные, и собрать их все воедино. But Krishna still eternally exists separate from them. Но Кришна при этом будет вечно существовать отдельно от всех них. And then never at any point in time does he become anything less. И никогда от него, ни в какой момент времени от него не убывает. Therefore, he is described as the fountainhead of all potencies. Поэтому именно Господа Кришна называют источником всех энергий. Right? By me and my unmanifested form, as he says, that the entire universe is pervaded. Как он сам говорит, что мной, в моей непроявленной форме, эта вселенная пронизывается. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadya Ardya Govinda Savakarana Karanam. The Supreme Personality of Ishvara Parama Krishna. Krishna is the Ishvara Parama, the Supreme Controller. В этом стихе говорится, что Господь Кришна является изначальным повелителем Парама Кришны. Sachidananda Vigraha. He has an eternal form full of knowledge and bliss. И его вечная форма отличается знанием и блаженством. Anadya Ardya Govinda. He is the original primeval person. И он является изначальной, первой личностью. And Savakarana Karanam. He is the cause of all causes. И он Сарва Карана Каранам, что означает, он источник, причина всех причин. So, this is the point that is being made here in these verses. Вот об этом говорится в этих стихах. Prabhupada tells a story in this connection. В этой связи Шрила Прабхупада рассказывает об истории. I always like to tell this story Prabhupada told. Мне очень нравится рассказывать историю, которую рассказал нам Шрила It was Прабхупада. a lecture he gave in Bombay, I think it was in 1974. Это была
история была, прозвучала в Бомбее на лекции в 1974 году. Prabhupada was talking about spiritual mathematics. Шрила Прабхупада говорил о духовной математике. He was saying in spiritual mathematics, 1 minus 1 equals 1. Шрила Прабхупада говорит, что с точки зрения духовной математики 1 плюс 1 равно 1. He says it's very difficult to understand. Очень сложно понять это, говорит. He says, but if you take one from Krishna, still he always remains complete. Если возьмете одно что-то, единицу от Кришны отнимете, то Кришна останется полным. And then he tells a story about this teacher who told all his students that he wanted his students to bring, each one of them to bring something to class for the anniversary, I think it was the death of his father. И Шрила рассказывал историю про одного школьного учителя, который хотел, чтобы все его ученики принесли какие-то съестные припасы в школу на какой-то конкретный день. Похоже, это была годовщина смерти его отца. Prabhupada explains that how in the Vedic culture the teacher, he's not paid, but he's actually a Brahmin, and therefore he has to be given in charity for his services. Шрила Прабхупада объяснял, что в ведической культуре учителя это обычно браманы, которым не платят за то, что они учат других, но им нужно отдавать милостыню за то, что они служат другим таким образом. So the teacher was telling all his students that this is the anniversary of the death of my father, and he requested all the students to bring something to be used on that particular day of the anniversary for everyone. И поэтому учитель, браман, попросил всех своих учеников принести что-то в этот день, это была годовщина смерти его отца, чтобы что-то они все в складчину могли бы организовать в память о его отце. So he told all his students to go home and ask their parents what they could give in charity for this anniversary. И поэтому он просил своих учеников отправиться по домам и спросить у своих родителей, что они могли бы выделить из дома для того, чтобы провести эту церемонию. Some of the students came back and told the teacher, we're going to bring a large supply of cloth. И некоторые ученики сказали, мы придем и принесем много ткани с собой. Some of the students came back and said, we're going to bring a large supply of food. Кто-то сказал, что мы принесем огромное количество различной провизии. But one of the students, he lived with his mother, and they lived very impoverished. Но один из его учеников жил с матерью, они были очень бедными. And when the student went home, he asked his mother, he said, our teacher said we have to bring something for the anniversary celebration of his father's disappearance. What can I bring? И поэтому, придя домой, он спросил у своей мамы, а что вот я могу принести по просьбе нашего учителя на празднование церемонии о смерти его отца? And the mother said to the son, oh, we're very, very poor, we don't have anything. И мать сказала, ну, мы очень бедны, у нас ничего нет. And the boy said, well, but the teacher says we all have to bring something. Да, сказал мальчик, но учитель же нам сказал что-то принести. Can't we at least bring something to class? And the mother said, if you want to bring something for class, then you'll have to go and search out the Lord. И мать сказала, ну, если ты хочешь что-то принести в школу на эту церемонию, тогда тебе нужно пойти и поискать Господа. Where do I find the А Lord? где мне найти Господа? Where do I find the Lord? And the mother said, oh, you have to go into the forest. Most people, ascetics, they go into the forest and they look for the Lord there. И мать сказала, ну, вот я слышала, что различные аскеты отправляются на поиски Господа в лес. Вот, наверное, там он и живет. How will I find А him? как его там найти? Well, his name is Dinabandhu. А его зовут Динабанду. Dinabandhu means the friend of the poor. Динабанду означает друг нищих. You just go into the forest and you call out, Dinabandhu, Dinabandhu, and you look for him and he'll come. Вот иди в лес и там зови Динабанду, Динабанду, будешь искать его и найдешь. So Prabhupada explains while he was telling the story that this boy had great faith in what his mother told him. И Шрила Прабхупада объяснял, рассказывает историю, что у этого мальчика была очень крепкая вера в слова его матери. And he entered into the forest and began calling out everywhere, Dinabandhu brother, where are you? Поэтому он пошел в лес и стал звать Динабанду, брат Динабанду, где ты? Prabhupada said, this is how we should also search after the Lord. Прабхупада сказал, что именно так мы должны искать Бога. He said we should search after the Lord with the same determination, with great faith, that by always calling out His name, that He will respond. С той же самой решимостью и твердой верой, взывая к Его имени и будучи уверенным в том, что Он обязательно откликнется нам. So the young boy was very, very desperate. He went into the forest for many days calling out for Dinabandhu brother. И вот этот маленький мальчик преисполнился
отчаянии пошел в лес звать в течение долгих дней, он звал Динабанду долгое-долгое время. And the Lord appeared before him. И затем Господь явился ему. And the boy said, "You're Dinabandhu?" И мальчик спросил: ты Динабанду? And the Lord said, "Yes, I'm Dinabandhu. What would you like?" Да, я Динабанду, что ты хочешь? And the boy told the Lord, he said, "My teacher instructed me to bring something to school, but I'm very poor. My mother told me to come to you. Maybe you might be able to help." И мальчик объяснил ему, что вот мой учитель сказал мне что-то принести в школу на эту церемонию, но мы с мамой очень бедны. И мама сказала идти тебе в лес и поискать тебя, чтобы ты нам что-то дал. And the Lord said, "Oh yes, I can help. Tell your teacher you'll bring some yogurt." Да, сказал Господь, я помогу. Скажи учителю, что ты принесешь йогурт на церемонию. So the boy then, immediately after hearing from Dinabandhu, he went back to school and told his teacher, "I found Dinabandhu and he said I can bring some yogurt for the celebration." И поэтому мальчик сразу бросился в школу и сказал, что я нашел Динабанду, и он сказал, что я могу принести, поможет мне принести в школу йогурт. So the day of the celebration arrived, На эту церемонию. Когда настало время церемонии, and all the students who had reported what they would bring were bringing in all the different ingredients that they said they would bring for the celebration. и все школьники пришли в школу и стали приносить то, что пообещали в свое время, то, что им дали их родители. And the young boy went into the forest calling out, Dinabandhu brother, where are you?" А мальчик пошел в лес и стал звать своего брата Динабанду. Эй, брат Динабанду, где ты? The Lord appeared. Господь явился снова. Said, "All the students are bringing something to class today. You said you would give me some yogurt. Can I have the yogurt, please?" И он сказал Динабанду, ну вот все мои одноклассники уже приносят с собой что-то в школу на эту церемонию, а ты пообещал мне йогурт, давай йогурт. And the Lord handed him a little pot of yogurt. И Господь дал ему маленький горшочек с йогуртом. And the boy just took that little pot of yogurt. He ran back to school and approached his teacher and gave the teacher the pot of yogurt. И затем маленький мальчик бросился со всех ног в школу и подойдя к своему учителю, дал ему этот маленький горшочек с йогуртом. The boy didn't think that the pot wasn't a very big pot. He just was given to it. He immediately handed it to his teacher. И как-то мальчик не подумал даже, что этот горшочек совсем небольшой, и он просто подошел и отдал этот горшочек своему учителю. And the teacher looked at the pot and said, "What is this?" И учитель спросил меня, это что такое? He said, "Look what all those students brought. Посмотри, что другие ученики They принесли. brought huge supply of food and cloth and other things for this event. But you brought this little pot of yogurt." Другие ученики, как ученики, принесли что-то существенное. Кто-то принес огромное количество ткани, кто-то принес много продуктов, а ты этот горшочек с йогуртом принес. And the boy said, "But Dinabandhu brother gave it to me. He told me to give it to you. Да, но мой брат Динабанду дал мне этот горшочек с йогуртом и сказал передать тебе. He assured me that you would be satisfied with it. Why are you not И satisfied?" заверил меня в том, что ты будешь очень доволен. Почему ты недоволен? The teacher became very angry and he took the pot and he threw it down. Учитель разгневался, он взял этот горшочек и бросил его на землю. And all the yogurt came out of it. И из него вырос весь йогурт. And then when he came back, he looked at the pot И когда он подошел к этому горшку, он увидел, and the pot was full. что горшок был полон. What is this? Что это такое? Picked up the pot, shook out the contents. Он взял горшочек, вытряс из него йогурт, We turned it over, повернул его, pot was full. горшочек был полон. Did it again, Снова looked at it, посмотрел, pot was full. горшок был полон йогурта. I told this story. Папа рассказывал эту историю. He said, "This is Krishna." Это Кришна. He says, Krishna always remains full. Кришна всегда остается полным, He's always complete. всегда полон. He always provides whatever is necessary for his devotees. Он всегда дает своим преданным то, что им необходимо. The devotee is always satisfied with whatever the Lord gives. И преданный всегда остается довольным тем, что дает Господь. And the devotee himself remains complete. И сам преданный остается полным. Right. So many universes emanate from him, and so he always remains the complete balance. From the Lord. Huh? А Господь остается полным всегда, и сколько бы из него вселенных не исходило, он остается полным. The devotee also remains complete. И преданный также остается полным. Because this devotee can be satisfied in any condition of life. Потому что преданный может оставаться удовлетворенным в любых условиях жизни. The devotee who is always dependent upon the Lord always finds that he can be satisfied with whatever the Lord provides.
Господь, преданный, может оставаться всегда удовлетворенным в любых условиях жизни, довольствуясь тем, что дает ему Господь. Narayanak paraksave nakutashin yubibati svagapavaganara keshubati tulyarti darshana. The devotee of the Lord is satisfied in any condition of life, whether he's in heaven, hell, liberation, it's all the same for him. В этом стихе говорится, что преданный может оставаться удовлетворенным в любых условиях жизни, в раю, в аду или даже обретя освобождение, ему это все равно. Because the devotee feels complete as long as he has the opportunity to render service to the Lord. Потому что преданный чувствует себя полностью удовлетворенным, когда у него есть возможность служить Господу. This is how he feels completely complete. This makes his whole life feel complete. Вот так он чувствует себя полностью полным всю свою жизнь. And he can be satisfied in any condition of life. И может быть удовлетворенным в любых условиях жизни. We oftentimes give the example that the term which is used about the necessities of life. Мы часто объясняем выражение насущные потребности жизни. Because sometimes we think that we need certain necessities of life. Потому что иногда мы думаем, что нам необходимы определенные насущные потребности в жизни. And if we don't have the necessities of life, we feel incomplete. Если у нас нет этих насущных потребностей в жизни, мы чувствуем свою неполноту. So, but we immediately think, when we think of necessities of life, we think of sufficient food, sufficient air, water, clothing, shelter. И когда мы думаем о потребностях, насущных потребностях жизни, что приходит нам на ум? Это пища, это вода, это одежда, это воздух. We think if these are inadequate, I'm incomplete. И без них, без этих вещей, мы думаем, что мы не можем жить, мы не можем быть полноценными. But these are not the necessities of life. Но эти вещи не являются потребностями жизни. These are the necessities of maintaining life in the body. Сами по себе они являются необходимыми для того, чтобы поддерживать жизнь в материальном теле. But they're not necessities of life. Но они не являются потребностями самой жизни. Life has its own necessity. Потому что жизнь есть свои собственные потребности. Because life is eternal. Жизнь вечна. How can the necessities of life be something which is temporary, which is Krishna's external energy? Как могут потребности жизни, вечной жизни, быть связаны с чем-то временным, с временной энергией или временным проявлением энергии Господа Кришны, материальной энергии? Therefore, it's necessary for maintaining life in the body, yes. Они, да, необходимы для того, чтобы поддерживать жизнь в теле. But life has its own necessity. Но у жизни есть свои собственные потребности. And what is that necessity? А что это за потребность у жизни? Idana jovana putra parijana itiki yachi parititire kamala dala jala jivana talamala bajahu hari parinitire. Wealth, sons, wife, youth, family, they're just like a drop of water on a lotus petal, such as this life. Это богатство, как говорится в этом баджане, богатство, жена, дети, молодость, семья, все эти потребности сравниваются с каплями росы на листе лотоса. So let me take up the worship of Sri Hari, which is the only necessity. Так, в этом баджане говорится, так лучше посвящу-ка себя служению лотосным стопам Господа Хари, который является единственной потребностью жизни. Govinda Das describes worship of Sri Hari is the only necessity. И Говинда Дас говорит о том, что поклонение Шри Хари является единственной потребностью. Because he is maintaining all living beings. Потому что он поддерживает все живые существа. Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahanam Yovididati Kama. Krishna is the eternal, supreme living being, and he's maintaining all of the living beings. Кришна изначальное, вечное живое существо, которое поддерживает все другие живые существа. And he's providing all the necessities of life for all the living beings who are even in the material world. И он обеспечит все живые существа, даже те, которые живут в материальном мире, всеми потребностями жизни. Because these material universes are perfectly equipped as complete wholes. Потому что все его материальные вселенные полностью и совершенным образом оборудованы всем необходимым. All the necessities for maintaining life within the body are existing within the universe. Они все оснащены всем необходимым для поддержания материальных тел, материальной жизни. But what does the first verse of Ishopanishad say? А что говорится в первом стихе Ишупанишад? Ishavasam vidang savam yakyacha jagat yam jagat tena tyaktena bunjita magvirakasya svidanam. That everything animate or inanimate within this universe is controlled and owned by the Lord. Все живое, неживое, вот и в каждой из этих материальных вселенной принадлежит Верховному Господу, и только Он и управляет, и повелевает всеми этими вещами. Therefore, one should set aside those things for himself, one should accept those things from himself which are set aside as his quota,
and not accept other things, knowing well to whom they belong. И поэтому человек должен принимать лишь то, что выделено ему как его доля, не посягая на доли других, хорошо зная, кому все принадлежит. One may aspire to live for hundreds of years if he continuously goes on working in this way. И дальше говорится, что такой человек может желать жить сотни лет, если он продолжает действовать в этом духе. Because that work will not bind him to the laws of karma. Потому что действуя таким образом, человек не запутается в последствиях кармы. The devotee knows that everything that is within his universe is provided by the Lord. И преданный знает, что все в этой вселенной предоставляется Господом. Therefore, the devotee feels complete by offering everything to the Lord. Поэтому преданный чувствует себя полным и полноценно предлагая все Господу. And he accepts whatever is necessary for maintaining body and soul, because he understands this is what's necessary for life. И поэтому и также принимает лишь то, что необходимо для того, чтобы поддерживать его тело и душу вместе, потому что понимает цель этой жизни. This is the only necessity. Это единственная цель, единственная потребность жизни. And one who works in this consciousness, he'll understand it. He can be satisfied with what simply to maintain body and soul together. И человек, действующий в таком сознании, может быть полностью удовлетворенным, просто поддерживает душу и тело вместе. Because he gets his satisfaction not from struggling for the necessities of maintaining life in the body, Потому что он черпает свое удовлетворение не из борьбы за поддержание или обеспечение себя потребностями тела. he gets his satisfaction by remembering and worshiping the Lord. Он черпает удовлетворение в памятовании о Господе и поклонении Ему. Prabhupada also tells that story of Arjunacharya, Шрила также рассказывает историю про Арджуначарью. who oftentimes we speak of that verse, Ananyas chinte tomam yejana payupashante, teshan nitya payukdanam, yoga kshema vaham yaham. Мы часто цитируем этот стих из Бхагавад-гиты. About when Krishna says, of those who are always meditating upon me and always remembering me, И в этом стихе Господь Кришна говорит, что те, кто постоянно размышляет обо мне и помнит обо мне, for them I carry what they lack and I preserve what they have. я даю им все, что им не хватает, и сохраняю все, что у них уже есть. So, as we know the story, is that Arjunacharya, he was a poor brahmana. Как мы знаем, история Арджуначарья был очень бедным браманом. And he was studying the Bhagavad Gita, and when he came upon this verse, he was thinking, there must be some mistake here. Арджуначарья изучал Бхагавад-гиту, и когда в ходе изучения подошел к этому стиху, он подумал, что у него наверняка какая-то ошибка. Because Krishna is saying that for those who are always engaged in my service, meditating on my transcendental form, I carry what they lack, preserve what they have. Потому что в этом стихе Господь Кришна говорит, что тем людям, которые постоянно заняты служением мне и размышляют о моей трансцендентной вечной форме, я даю то, что им не хватает, и сохраняю то, что у них есть. So he started to think, why would Krishna carry what I lack? И Арджуначарья стал размышлять, а с чего бы это Кришне было нести и приносить мне то, что мне не хватает? Why should Krishna personally get involved in carrying something for me? Зачем Кришне вообще заниматься лично обеспечением меня чем-либо? And then he also started to think about his existence. И потом он стал думать о своей жизни, Because he and his wife, they lived very, very simply. потому что они с женой жили очень просто. He would go out every day and simply beg sufficient alms to eat for that day. Он каждый день выходил собирать милостыню, просто достаточно, чтобы прокормиться на один день. They didn't even have sufficient cloth to put on themselves. Более того, у них даже одежды толком не было. They had only one cloth that was suitable for public. У них был один кусок ткани, в который можно было как-то выйти в приличное общество. Whenever he would go out, he would wear the cloth and his wife would stay home. И когда он был всего один, поэтому когда ему нужно было выйти на улицу, то он делал эту одежду, а жена оставалась дома. And if his wife had to go out, then she would take the cloth. А когда жена выходила за порог дома, то она делала эту одежду, он оставался дома. And that's how they lived. И так они жили. So they were thinking, if people read this and they see how I'm living, maybe they'll think that maybe Krishna's not keeping his word. И он подумал, что если люди прочитают этот стих Бхагавад-гите, а потом посмотрят на то, как мы живем, то, наверное, решат, что Кришна не сдерживает своих обещаний. Although he was fully satisfied and the wife was fully satisfied. Хотя он сам и его жена были полностью довольны жизнью. That's how they lived. Они так жили They lived a very, very simple life. очень простой жизнью. But he was thinking,
this must be some mistake here in this verse of Bhagavad Gita. Krishna, I can't imagine that Krishna would personally do this. Но, тем не менее, Арджуначарья думал, что какая-то вкралась ошибка в текст Бхагавад-гиты в этом стихе, потому что не подходит. Почему Кришна должен так себя вести? So he took his, whatever he was using for writing, and he crossed out the word Vahami, which means I personally carry, and changed it to the word Karomi. И поэтому Арджуначарья взял в руки свое перо, или что он использует для того, чтобы писать, и исправил слово «вахами», что означает «я лично приношу тому своему преданному, который в чем-то нуждается», исправил это слово на слово «кароми». Because the word Karomi means I will arrange through some other agent. Кароми означает, что я там все организую для него, кого-то займу этим. Whereas Vahami means I personally do Потому it. что «вахами» означает «я лично приношу». So he crossed out Vahami and he put, this is probably the right word, Karomi. Поэтому он зачеркнул слово «вахами» и написал слово «кароми», и счел, что это правильное слово. And then he went out that day to do his daily begging. He took the good cloth and went out to beg. Затем он вышел на улицу, чтобы заняться сбором милостыни, и он надел этот хороший кусок ткани. And while he was out begging, somebody came to his home and was knocking at the door. И пока он отсутствовал дома, кто-то постучал в дверь. And his wife was inside and she couldn't open the door, so she said, "Who's there?" Because she wasn't dressed properly. И жена, которая была дома и которая не была толком одета даже, она спросила, кто там? All she had was some cloth which was full of holes. Потому что она была одета в рванье. So she stood behind the door. She says, "Who's there?" И она стояла за дверью и спрашивала, кто там? On the other side, she heard someone say, "Quick, hurry up, open the door." И кто-то говорил с другой стороны двери, пожалуйста, поскорее открывай дверь. I can't open the Я не door. могу открыть дверь. I'm not dressed Я не properly. очень хорошо одета. Open the door, quick, I have something I have to give you. Я должен тебе что-то дать. But she was very, very chaste and bashful. She didn't want to open the door. Она была очень целомудренная, застенчивая женщина, поэтому она не хотела открывать. But because they were persistent, they said, "Quick, open the door or your husband will strike us again." Но с той стороны сказали, немедленно открывай дверь, а то твой муж снова нас ударит. And she was shocked at this statement. My husband will Мой strike him. муж, вас, My husband is a gentle Brahmin. He wouldn't strike anybody. мой муж такой кроткий браман, вообще в жизни никого руку не What поднимал. is this? This must be some mistake. Какая-то ошибка. So she opened the door and there were two boys. Она открыла дверь, и там стоят два мальчика. There were two boys and one of them was holding a basket. И один из этих мальчиков держал в руках корзину. And the boy said, "Quick, take this basket of food. We have to go. Бери скорее эту корзину с продовольствием, нам нужно бежать. If your husband sees us, he'll surely strike us again." Если твой муж увидит нас, он нас снова исполосует. And she asked, "What do you mean, my husband is a gentle Brahmin? He wouldn't strike anybody." То вы имеете в виду, что мой муж вас исполосует? Это как понимать? Он же очень кроткий браман. And one of the boys turned around and showed him his back. И один из мальчиков повернулся к ней спиной и показал спину. And she saw on his back, there were three slashes on his back. И она увидела, что его спина была исполосована, были три отметины или три шрама. And she was shocked. My husband did that. И что это мой муж сделал? Спросила Yes. она в шоке. Yes, he did this. Да, именно он и сделал. We have to go. И нам нужно бежать. So they left. И они убежали. And then, a little bit later, the husband returned. Через какое-то время пришел муж. After gone out begging for whatever was necessary. И он ходил, собирал милостыню для пропитания. He entered into the house and he saw that his wife had cooked a huge feast with so much food. И он увидел, что его жена к тому времени приготовила роскошный пир из множества блюд. And the husband, Brahma, Arjunacharya, said to his wife, "Where did you get all this?" И Арджуначарья спросила его жены, а где ты все это взяла? And the wife said, "Wait, I have a question I need to ask you first. Ну, прежде чем я отвечу на этот вопрос, сказала жена, я должна тебе задать другой вопрос. Is it true you were striking a young boy?" Ты исполосовывал маленьких мальчиков? Arjunacharya said, "What do you mean I was Что это, striking? что это значит? I've never struck anybody." Никого в жизни никогда не исполосовывал. And the wife said, "Yes, a young boy came here with his friend, and he's the one who delivered all this food." Нет, вот два маленьких мальчика пришли с корзиной с продовольствием, они сюда пришли, He said that you struck him. и один из них сказал, что ты нанес ему 3 шрама. He said, "What are you talking about?" Что ты, о чем ты говоришь? He said, "I looked at his back. Я посмотрел на его спину.
There were 3 marks on the back when you had struck him. Было 3 отметин, 3 шрама на его спине. And then immediately he understood 3 marks. 3 отметины, он сразу все понял. And he went over to where he was working that morning, where he saw that we had previously struck the word Vahami 3 times and put in the word Karomi. It was back to its original state. И он подошел к своему рабочему месту, где утром изучал Бхагавад-гиту и увидел, что то самое слово Вахами, которое он вычеркнул 3 чертами, 3 штрихами, оно было снова в первозданном виде Вахами. And he turned to his wife and said, "You are the most fortunate woman in creation." Он повернулся к своей жене и сказал: ты самая удачливая женщина во всем творении. Don't you know who came here this morning? Ты знаешь, кто пришел к тебе сегодня утром? Don't you know who carried Ты знаешь, кто принес тебе все это? food and delivered it to your Кто home? принес все эти продукты тебе, к порогу твоего дома? You got the darshan of the Supreme Personality of Godhead who came. Ты получил даршан самой Верховной Личности Бога. Immediately he could Он understand. сразу все понял. So, because the Lord says, "I will personally carry," Потому что Господь же сказал, что Он лично все принесет. and He proved that how He will personally carry, even for a simple, humble Brahmin who's always fully dedicated to His service. И Он доказал, что готов сделать это даже для такого простого и кроткого брамана, который был полностью поглощен служением Ему. Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary of this verse, he gives a very wonderful commentary. И Вишванатха Чакрабарти Такур в своем комментарии к этому стиху дает прекрасное объяснение. He says, explains that when Krishna says He will personally carry, one should not think that one is a burden to Krishna. Вишванатха Чакрабарти Такур объясняет, что когда Кришна говорит, что Он лично принесет все своему преданному, не нужно считать себя бременем для Кришны. Because we may think, I'm going to make Krishna personally carry something for me. Мы будем думать, можем подумать, как же я буду лично Кришну обременять чем-то для себя. He says the Lord personally carries for His devotee. He said, just like the devoted husband accepts the burden in carrying his wife. И Вишванатха Чакрабарти Такур говорит, что для Кришны это так же приятно, как для очень преданного, верного мужа иногда брать на руки свою жену. He says it's not a burden for him. In fact, he relishes it. На самом деле это совсем не бремя для мужа носить на руках жену, он наслаждается этим. This is how he derives his pleasure. И он испытывает от этого огромное удовольствие. He derives his pleasure by serving his devotees. И Господь испытывает огромное удовольствие, служа своим преданным. And never considers maintaining his devotees as a burden. И он не считает, что поддержание своих преданных является для него бременем. Because those devotees are always meditating on him, always serving him. Потому что эти преданные всегда служат ему и медитируют на него. Ananyas chintayato mam yejana payupashante. He said, I carry what they lack, and I preserve what they have. В этом стихе говорится, что даю им то, чего им достает, и сохраняю то, что они уже имеют. I will give them whatever they need so that they be engaged in my service. Я дам им все, что им необходимо, чтобы они продолжали заниматься преданным служением. Because the devotees' only purpose for living is so that he can render some service to the Lord. Потому что единственным смыслом жизни преданного является возможность служить Господу. That opportunity to serve is what makes him feel complete. И возможность служить Господу делает жизнь преданного полной. Even from external point of view, he may appear to be so incomplete. Хотя с внешней стороны может казаться, что жизнь преданного в чем-то не полна. But that's only to one who has external vision. Но так она кажется только тем, кто отличается таким поверхностным видением. People used to make fun of Shuklambara Brahmachari. Люди смеялись на Шукламбары Брамачари, He looked simply like a beggar. который выглядел как нищий, He would simply go from house to house and beg for a few grains of broken rice. который ходил от порога к порогу, прося несколько зерен дробленого риса. But Vrindavan Das Thakur says that Shuklambara Brahmachari didn't even know what the meaning of poverty was. Но Вриндаван Дас Такур говорит, что в Шукламбаре Брамачари не было известно даже значение слова «нищета». He didn't even know what it meant А он не знал, что это слово значит, because he was satisfied. потому что он был удовлетворен. How can somebody who is always fully satisfied ever know what poverty means? Как может человек, который полностью удовлетворен, вообще знать значение слова «нищета»? He can't know what it means Невозможно понять, что это значит для такого человека, because he's satisfied to serve. потому что он удовлетворен служением. And Krishna doesn't consider the devotee who is always satisfied to serve him as a burden at all.
И поэтому Кришна никогда не считает своего преданного, который удовлетворен служением ему, каким-либо бременем для себя. He looks for the opportunities to serve them. И он ищет возможности служить таким преданным. He knows what's in the heart. Он знает, что в их сердце, He knows what the devotee is thinking. и знает, о чем думает преданный. He knows how much the devotee is holding back. И он знает, что преданный прячется за спиной. We may offer something to Krishna, but Krishna, we're thinking that we get Krishna's attention. Мы даем что-то Кришне, рассчитывая тем самым привлечь внимание Кришны. But Krishna also sees what we're holding behind our back. Но Кришна при этом обращает внимание на то, что мы держим за спиной. He wants everything. Он хочет все. Ishavasham idang sarvam yakinsha jagajam jagat. Everything belongs to him. Все принадлежит Господу, как говорится в этом стихе. Therefore, everything should be used for him. И поэтому нужно использовать все для Него. It doesn't mean that one has to forcibly live in poverty. Это не означает, Харе Кришна, это не означает, что нужно, это не означает, что нужно себя добровольно обрекать на нищету. It's not that Krishna recommends everybody to give everything away. This is not our philosophy. Это не означает, что Кришна всех призывает все отдать. Это не наша философия. Our philosophy is yukta vairagya. Наша философия юкта вайраги. Whatever we have, Все, что у нас есть, whatever has been given to us, whatever comes, все, что было дано нам, by the то, что result of приходит my само собой. service to Krishna, let me use it for him. В результате нашего служения Кришне давайте использовать это все для Него. Whatever comes in the execution of my duties, let me use it for him. Все, что приходит в результате исполнения моих обязанностей, я хочу использовать для Него. If I use everything for him, that will be my satisfaction in Если life. все использовать для Него, это будет моим удовлетворением. I can take what I need. И я могу при этом взять то, что, в чем я нуждаюсь. Prabhupada explains that in the 8th canto of the Bhagavatam. Шрила объясняет в 8-й песне Бхагавата. He quotes the verse, Ishavasham idang savam yatkinsha jagajam jagat. Quotes that verse from Ishopanishad, everything animate or inanimate is controlled, in the universe is controlled and owned by the Lord. Шрила Прабхупада цитирует этот стих из Ишупанишад, в котором говорится, что все одушевленное, неодушевленное принадлежит Господу, и Господь является повелителем всего этого. So therefore one should accept those things for himself which is set aside as quota, and not accept other things knowing well to whom they belong. И поэтому человек должен довольствоваться тем, что выделено ему как доля, и не посягать на то, что принадлежит другим, хорошо зная, кому все And принадлежит. Prabhupada says in the commentary, one can give everything to Krishna and still take what's necessary for maintaining body and soul. И Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что человек может все посвящать Кришне, но при этом брать для себя то, что необходимо для поддержания души в теле. And that becomes prasad, И это становится просадом, because everything's been offered. потому что все предложено Кришне. Right? And one can take prasad for maintaining body and soul. Таким образом, человек может питаться или принимать просад, чтобы поддерживать душу в теле. One can live completely in service to Krishna И таким образом можно жить совершенной жизнью, by only служить, accepting prasad. принимая только просад. The difficulty, of course, is that sometimes we become confused between what we need and what we want. Проблема заключается в том, что иногда мы не можем отличить то, в чем мы нуждаемся, от того, что мы хотим. We think, I want it so bad that I need it. Мы думаем, что я так этого сильно хочу, что, наверное, я в этом нуждаюсь. How will I ever be peaceful unless I have it because I Как же want я it so bad? не смогу успокоиться, пока это не обрету, ведь я же так этого сильно хочу. Therefore I need it. Поэтому я нуждаюсь в этом, Because I'm too agitated without it. потому что без этого мне свет не мил. So we don't know the difference between what we want and what we need. Поэтому мы должны научиться проводить различия между потребностями и желаниями. But what we do need is service. Но в чем по-настоящему наша потребность, это служение. And if our wants eclipse what we need the most, then we suffer. И если наши желания, мы позволяем нашим желаниям, нашим запросам затмевать то, в чем мы по-настоящему нуждаемся, в служении, тогда мы страдаем. Because there cannot be any satisfaction of the self. Потому что душа тогда не сможет удовлетвориться. There may be temporary satisfaction of the senses and the body and the mind. Может быть, временно могут удовлетвориться чувства, ум или тело, But only devotional service can satisfy the self. но душу удовлетворить полностью может только преданное служение. And if one doesn't know how to satisfy the self, he'll continually try to satisfy externally his body, his mind and senses. Если человек не научился удовлетворять свою душу, тогда он будет вынужден постоянно пытаться удовлетворять потребности и запросы своего тела, ума и чувств. In a vain attempt to become self-satisfied. Тщетные попытки стать самоудовлетворенным. Krishna satisfies the self. Но Кришна удовлетворяет душу. Krishna is the one who gives pleasure to the self, makes Кришна one дает happy. удовлетворение душе и делает ее счастливой. This is the complete arrangement of the Lord.
И это полный, совершенный план Господа. This is His plan. When He creates this cosmic manifestation, He creates as a place for two reasons. И это Его совершенный план. Когда Он творит этот материальный мир, Он творит его по двум причинам. Creates it as a place for the living entities to try to forget Him. Он создает этот мир как место, где живые существа могут попытаться забыть о Нем. And He creates it as a place for the living entities by which they can perform sacrifice and come back to Him. И также как место, где живые существа могут заняться жертвоприношением и пытаться вернуться к Нему снова. That is the purpose of this material world. Это цель материального мира. If we want to forget, there's so much here that Krishna has provided in His external energy to forget. It's complete. Если мы хотим забыть о Господе, есть так много всего здесь в материальном мире, он же совершенен, закончен, чтобы забыть о Кришне. It's completely equipped to help every living being forget. И он полностью оснащен всем тем, что может помочь живому существу забыть о Господе. Very complete package. То есть это совершенный набор всех возможностей здесь. But if you want to remember, Но если вы захотите вспомнить о it's Господе, also completely equipped. для этого тоже есть все возможности. For those who want to come to Him, Krishna says, I give them the help by which they can come to me. Кто-то хочет прийти к Кришне, то Кришна говорит, я даю им помощь, и они могут прийти ко мне. We have to become like the little boy who goes out to the forest calling, Dina Bandhu brother, Dina Bandhu brother. И мы становимся как тот маленький мальчик, который идет в лес и кричит Динабанду, брат Динабанду. With great determination, we should be searching after the Lord. Мы должны с решимостью звать Господа. And we should aspire to please Him and render service to И Him. стремиться к тому, чтобы порадовать Его и оказать Ему служение. And this is how to feel complete. Вот так можно почувствовать себя полностью удовлетворенным. And when one completes his quest, his search, by engaging in rendering devotional service to the Lord, Когда человек в конце концов подходит к концу своих духовных поисков, начинает заниматься служением Господу, преданным служением, then the Lord completely accepts him. тогда Господь полностью целиком принимает его, Completely accepts him back as his eternal associate. полностью принимает его обратно в число своих вечных спутников. Where the devotee will feel complete eternally. И где преданный будет чувствовать себя полностью удовлетворенным вечно. He will never feel any lack at И all. никогда не будет чувствовать в чем-то изъяна и недостатка. This is the complete arrangement of the Lord. Это полный, совершенный план Господа. And therefore, this verse simply, or these two verses explain how the Lord manifests or pervades this cosmic manifestation. В этих двух стихах, которые мы прочитали сегодня, объясняется, как Господь пронизывает все мироздание Through the transformation of His energies. посредством трансформации своих энергий. Yet, He always remains complete in Himself, separate from His И в creation. то же самое время Он всегда остается полным и законченным сам в себе, поодаль, в стороне от своего творения. This is how we should understand Krishna, the complete understanding of Krishna. И вот так мы можем понять Кришну полностью. There's no way to understand Krishna completely without knowing Him along with His energies. Невозможно понять Кришну полностью, не зная Его вместе с Его энергиями. And therefore, all of this is completely explained Все in это Bhagavad Gita, полностью объясняется в Бхагавад-гите, which is also complete. которая тоже полна и совершенна. Everything Krishna does is completely perfect. Все, что делает Кришна, совершенно и полно. And its purpose is to make us complete as well. И Его цель в этом, чтобы помочь нам стать совершенными и полными. I spoke a little bit longer than I expected. И я больше, чем ожидал, говорил. I completely forgot what I was going to speak Я about. полностью совершенно забыл о том, о чем я хотел I spoke поговорить. about something different. Я хотел поговорить о чем-то другом, но забыл об этом и говорил, о чем поговорил. Thank you so much. That's Actually, I was bewildered in the beginning. huh? I was a bit bewildered in the beginning. I didn't understand what inspired you to speak philosophically about this point. But you answered, and I was so satisfied by your lecture. I understand the purpose. I have conclusion. We should know the philosophy too. Yeah. Мы также должны знать философию. Otherwise, we can become easily fooled. Если мы не знаем философию, тогда если мы не знаем философию, нас будет очень легко сбить с толку. When somebody says, it's all one, Если кто-то скажет, ну все едино, we should not become bewildered by that. мы не должны идти на поводу таких философий. Because there are many people who would like to convince us it's all one.
Потому что есть очень много людей, которые хотят убедить нас в том, что все Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanyavadi Pastachade Satanane. Prabhupada came to the West in order to dispel the illusion of Nirvishesha Shanyavadi. Говорится про нам мантра Шри Прабхупады. Прабхупада приехал на Запад, чтобы рассеять иллюзию этой майявады, Impersonalism and voidism. персонализма и философии пустоты. In fact, in 1972, I was completely convinced of it myself. Более того, в 1972 году я был полностью убежден в этом сам. I won't tell you all the books that I read. Даже не буду вам говорить, какие книги я читал. So many impersonal books. Очень много книг про персонализм я перечитал. We should know. Мы должны знать. Okay. What's next on the schedule? Что следующее? Arati. Arti? Yes. Okay. Thank you. Hare Krishna. Шрила Ниранджана Свами Махарадж ки.